askisi ngiyazi ukuthi uyayithanda hle askisi ngizokudlalela yona ngoba ngifuna ukuthi phela ngendaba emnandi Kaizer Chiefs ngesiqhema se-Orlando Pirates zikamakepule zikadebhula umhlaba kamasipala nezikakhuluva njengoba wazi ukuthi njengoba namhlanje kuzi-9 enyangeni kaMarch ngikhuluma ukuthi enyangeni is-3 ngesindebele ngoMarch 2013 isikhathi sakho lapho 10 to 1 o'clock PM ngikhuluma nge-Big Day Show la ukhuluma khona no-Honey Boy Be My Man. I'm Honey Boy Be Your Man. Ya uDJ wakho the sense of knowledge DJ mfana Mtebele ngizenze ngapha ngekhathi seke online ngekezina ngeSteve Biko mawehla kancane uzosithola duzane neChot Bright ucheck ngabo left hand side on your hand wena uzomthola khona ngenzinzile mina ke yazi njengoba wazi ukuthi kudlala isikhama seKaizer Chiefs nesikhama seOrlando Pirates ngiyazi ukuthi busindile la khona lefikile abantu abaningi bayakhuluma ukuthi mina ngiyawina ngo-2-0 omunye uyakhona ukuthi mina ngizibona ngathi zadrawa angazi ngiba ukuthi wena kube nguwe ongitshela ngemva kwengoma nasi ingoma engidlala kwelo mina vanilla I'm gonna miss you njengoba abantu bebe ngikukhumbulile njengoba nawe ukukhumbule isikhema seOrlando Pirates ngikhuluma isikhema sakho nawe ofavor iKaizer Chiefs njengoba ingoma le idlala ethi I'm gonna miss you nawe uthi wesikhumbulile fasala nesikhema seOrlando Pirates ngiba ukuthi umdosele umtato uthi 012 3 555 62 ubuye uthi www.honeyboy@cultsecfm.com ungayicheka neCultsec online yakho ukuthi ikuphi iyenzani isebenza inani uzoyicheka lapha ku www.sololakes.tk.com uyitsho ukuthi njengoba ngiyithanda iCultsec FM engikhathela kamnandi ngiyayijabulela uphostela nolibodwana lapho kunama SMS kunemangela lapho ozokunani uyiphostela yasabana ngebangibozile ukuthi Honey Boy kanona ukugijimisa siphi isiqhema ulandela siphi ngitshela kangaka ukuthi mina ngilandela isiqhema eswinako kodwa abangazi ukuthi ngilandela siphi isiqhema kodwa kodwa ngikutshela ukuthi ngilandela siphi isiqhema nangele namalanga uwazi ukuthi Honey Boy ulandela isiqhema esinje ngilandela amabhakaniya ezagebhula umhlaba zikamasipala zika 1936 nokho ngemzukulwana wamabhakaniya wezimnyama ngekani I'm gonna miss you nami bengisindele isiqhema sabo masana neSkaizer Chiefs mara lokho kuzobe kwenzeka namhlanje ngiyathokozela ikulendile mlayelo wami omuhle ohlezi ekhaya gogo ngiyacabanga ukuthi uhlezi nabantu abakhwetlewe isigedlela ekhaya omkhulu bahlezi nabantu abazigedlela kumcebelo man ungagijimela ukibe umnandini wena hlala duze nomhathi wakho ngizokutshela isikoko ukuthi sikhamba njani ulalela iCultsec FM izokutshela ubukela nomabonwa kude wakho wena osestadium osayako nje olayele iCultsec FM uyilalele kamnandi Honey Boy uyakuthanda nami ngiyakuthanda abathayile badrive kamnandi niphephe endleleni nibuye niphephile endleleni nani niphosa nalapha ngiphuma ngakandebele ngeSun City nawunga ngidosela umtato yikulindile angitsho ngiyabuya Alphaville forever marayizi ngoma lekuthi yenzani yayizi ngoma lekuthi thini Cultsec online megahertz studio sakho sithandako ya izawe forever is going to be long forever iradio yakho thathe kanjalo ngisho nje ngoba nami ngiyithanda ngithi woman needs love a woman needs love afuna ukuthanda bathanda uthando mina ngidlala ngabo ningadlali ngabo manje ngiyabona SMS nakangena yazi ngiyanibaba nine ensenda ama-SMS la ukuthi ngizanivulele imitato ngo-5 makuphela ibholo ungabaleki
Yazi umuntu ukwabona atshele iscore athi 3-1 babethena 3-1 babethena 3-1 then ke angasangene wena ungene wena ngoba mina ngizokubiza igama lakho njengoba nangu uJoseph uthi uthala eMateisnoku uthena ugijimisa isikhama seKaizer Chiefs uthi sawina ngo3-1 Joseph ngiyakubawa lapha ekhaya ukuthi noma phela ibholo udose umtado akwalayele ukwazi ukuprove ukuthi yazini njengoba nothise wena 3-1 babethe wena 3-1 angazi mara nomunye yazikhathela ngitsho kuya ngokuthi isikhama sakho silandela kanjani nami ngiyathi ukuthi isikhama sami ngisilandela kanjani kodwa mina ngiyafisa ukuthi amaphakani angandlula mara ukuthi angandlula ngangake angifuni ukukhuluma kakhulu ngoba ngiyasilandela ngiyasithanda bangathi singandlula ngoba mangikhumbula kuhle ngizizwa ngibudisinyana ngizizwa ngibthukile nyana ngoba wena umlelo ohleze ekhaya ke ngikudlulise into nasi ungakayihlogomeli mhlawumbe ke ngikwazise yona kancane njengoba isikhama seKaizer Chiefs sito saphambili lapha endogweni mangikhumula kuhle ngathi sito sanga 45 point thatha sakho ke wena isikhama seOrlando Pirates wena umlelo weOrlando Pirates ngikutshele ngikwazise ukuthi isikhama seOrlando Pirates sito isilandela ngemuva nga41 point ama-point wayo awuba yi48 and azobe isikhama seKaizer Chiefs sizobe sisayelwe imidlalo eku8 angazi angizwa umlayele na if isikhama seKaizer Chiefs sithuma namhlanje sizoba na48 point and isikhama seOrlando Pirates sizobe sidle lapha nge41 point and isikhama seOrlando Pirates sisasayele emuva ngoba namhlanje isikhama seOrlando Pirates mangikhumbula kuhle sidlala umdlalo we21 and isikhama seKaizer Chiefs namhlanje sidlala umdlalo we22 so esikhemeni seOrlando Pirates kumele bazame ngamandla ukuthi namhlanje sibayawina benzele ukuthi mabayokudlala iveke ezabo bakwazi ukuthi ba-drawe namkha bawini ngoba ekuluzeni kwabo babhalile angazi angizwisisa na kodwana singakhulumi khulu ngoba izinto zimane ukwenzeka angitsho asithembe ukuthi isikhama seOrlando Pirates isikhama sakho uyasilandela uyasekela ukuthi siwine nami ngiyasithanda bekodwa ngiyasisekela angitsho asazi yazi abanye ngithize bangidlalela i-Please Call Me aka Bryan Adams bathi bona bayithanda nami ngiyayithanda kodwana ke sizwe ukuthi ithini ngizokubuya kiyo ke ngidlale nasingoma ngiyabuya. Look at this life, I still don't know where it's going. I don't know how much, but I know I love you. Got this like FM and the silence I speak a volume. Honey boy, be my man. I'm honey boy, be your man. The sense of knowledge. DJ Mfana Mbele. Check this cat sako na nungcheche sako. 1 minute past 1. Midday show. Gengage gande game 9. It's got March 2013. I don't know much. Ngikutshelile ngathi ngizokuba nawe ngomgcibelo omuhle ngoSaturday omuhle enevele ngibile nawe njengoba ngikuthembisile angitsho lasilinde khona isikhama seOrlando Pirates ezimnyama zikaKhephulo umhlaba kaMasipala lasihlangene khona nesikhama seKaizer Chiefs zikaChange Kolova kanti hani boyikhothela walele emakhaya ukuthi kanti zidlala isikhathi bani ku3 a midday entambama. So blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know much, I know I love you. Let me all I need to know.
Brain Adams, please forgive me. Kukanti seke FM SLNT speaking a volume. Udita no honey boy. The sense of knowledge at DJ Mfana Mtebele. Ngakuphi ngegezina. Ngitsho ngePitori la ngizinze ngakhona. Yazi umkhatholo ngiyawuthanda nawe ngiyazi ukuthi uyawuthanda ke khaya. Komcibilo omuhle. Isikama se-Kaizer Chiefs sifumane nesikama se-Orlando Pirates esinyama ngekane zikakhiphula umhlaba kamasipala. Yazi mangithi ngiyaqala la yazi kubuhlungu hle mara kwasimnandi. Usayikhumbula ipresident yakho encane Julius Malema bekaphethe yena okha iveke pheleko ngolosithathu. Yazi kubuhlungu hle njengoba wazi ukuthi abantu esikhathini esiningi bemali eningi ukhe uthi mawenza into yakho uyenze ukuthi ibe nedumo. Vane mathi gijinyisa imali mnangazi kodwa nokho zanga idle kamnandi hle. Ngoba ukukhumbula kuhle kumele wazi ukuthi inyanganyana lezi ezindluleko isibangana manga ngathi inyanga epheleko ukuthi ikhotho yamtosela ngaphambili kwathi batsho mde kuthathele impahla zakhe azenza angazi imiliyoni na kuthola impahla ezilapha ejardini ngikhuluma ngefurniture yakhe ayenzi imiliyoni. Kama ukoloda i-tax bakwaSARS bayifuna leyo mali leyo kodwa uyidle kabuhlungu hle ibirthday yakhe ngoba imali ayikho. Akwazi kumhlenga umuntu onjalo akwazi kumhleka. Nawe nelakho leza mawuloko uthanda ukuhleka abantu kahleki abantu bathi umuntu uyaphunyukhela kuthelele ilimo mangithi kuthelele ilimo akhuluma izinto yena azitshela ukuthi ngakusasa kuzoba kunguye namhlanje kubhalile angitsho. Tasengidlala ingoma le ethi please forgive me. Ngolela nawe Chiefs mangabe iPirates izokubetha angazi. IPirates mangabe Chiefs izokubetha angazi. Ngitosela umtata uthi 01233355563 www.gadiseke.fm.com ungayitheka lapha uthi www.sololips.tk.com uthi ukuthi ikhadiseke yakho ihathela bunjani. Onelungelo lokukhuluma ukuphosela lokubondlana. Onelungelo angitsho angazi. Please forgive me. Ngiyakubawa nohlezi ekhaya ohlezi nabazali ngiyakubawa kongathi ungathuma kunje uthi ukuthi yazi manga uzwe ubuhlungu ngiyaxolisa baba ngakuzwe ubuhlungu ngiyaxolisa angazi ukuthi mina wabenzani kodwa nabona abazi ngowazi ukuthi wabenzani mhlambe ngelinye ilanga wathi akuthume ngemadlana ephezulu wamroba ichange zangazi next ngoba ukuthi uxolise. Bakuthi ngelinye amalanga umzala wakho wamebele ukuthize wakufuna zanga kuthole kodwa wena uzazi ukuthi ukuthethe nometha kuzinyanga ezimbili ezandlula namkha unyaka okwandlula ngoba uthi uxolise uthi ngiyaxolisa uzokungakenza iphutha uze uzivulela indlela zakho ukuthi zibe zihle inkanyeko zakho zikhanyeke ukwazi ukuthi ngakusasa ube nequtango elihle. Ungathi ukhambile usemberegweni uzwe ngefoni kuthiwa batsho umzala wakho kuphile ukhambile ukuthi ngathana sengamtshele ukuthi ngamebela. Unolengelo mntana kethu ukuthi yazini khoxolise kusese nje
uHoneyboy uyakutshela mangabe umngane wakho wamenza okubi xolisa ukuthi yazini mngane wami ngakwenza okubi ngelanga elithize uzobe ungakenzi iphutha yakutshela ithi please forgive me ngeSaturday yakho ehlehle ngomgcibelo wakho umuhlehle ulindele ibhakaniya zikaJuju ulindele iKaizer Chiefs zikaChinchakuluva ama-SMS ngiyabona mahlehle angena maningi hle bayatsho abalaleli bethu ukuthi basilalele ku-internet yakho ungakhohlwa ukuthi ngibamba kuphi ngibamba ku-www.sololives.atk uzokubona lapho ukuthi live uzobona uHoneyboy the sense of DJ Mfana Mtebele